yeah, Yesu guamanti. Emma mani wieje. Nasahe for me woyi. Onim senya obeye mi. Odomi obomidi. Akenkan sama edikan no yebehu afri Mose nwoma edikan tinum tichemu aduonu nan. Na Henok ne Onyankopon nante na otu yirai efrise Onyankopon fa no koi. Akenkan sama etoso mienu no yebehu afri Filipifo nwoma timiensa tichemu nson ekosi dubaako. Nanso nioma anka ye memfaso no Kristo ntimi bu na de hwiriye. Nanso ampa me da so mi bu nioma nyina de hwiriye. Na Awurade Kristo Yesu hu na buru so no nti. Ni nti na me hwiri niema no nyina. Na me bu no se sum na so ade. Na Kristo aye memfaso. Na wo ahumi ni mu se minimia me chini a efiri mrem. Na mom de nam Kristo hu gidie so ba. Chini efiri Nyankopon mu gidie so. Na mehu no ne ne sorry etumi ni na mani hunu fafafo na wa mama seni wu se bia metu awufo mu sorry no. Our third Bible reading is taken from the book of John, chapter 15, verse 1 to 7. John chapter 15, verse 1 to 7. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit he taketh away, and every branch that beareth fruit he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Here ends the word of God. Akenkan sama etoso miensa no yebehu afri Yohana asempa tidunum tichemu baako ekosi nson. Mene nokure bobe no na magane okuafo no. Me ho ban biara enso aba no oyi. Ne biara eso aba no oyiyi hu na so aba bebree. Asɛm a maka makyerɛ mo ninti mo ho anya afi. Montena me mu na me nso mentena mo mu. Sɛdeɛ ban tumi mfiri ɔno ara no mu nso aba gye sɛ ɛtena bobe no mu no. Saa ara nso na montumi gye sɛ motena me mu. Mene bobe no, mo ne mman no. Deɛ ɔtena me mu na me nso metena ne mu no, ɔno ara na ɔso aba pii. Na mokwatimi a, montumi nyɛ hwee. Sɛ obi antena me mu a, wɔto no twene sɛ ban, na ewu. Na wɔboaboa no de kogu gya mu, na ɛhye. Sɛ motena me mu na me nsɛm tena mo mu a, mobɛsrɛ biribiara a mopɛ, na ɛbɛyɛ hɔ ama mo. And they can't pay that when you say, I am a pay. The one say, the hour gun in a year to me, that was see. Those see into me, I'm sorry, they say, your bomb free, for some pound with bomb free. I did when you coupon as a brem. Yet, though you say, I was a queen year, or they are mine. Mayina yento Pretorian nyom to so aduonu yeto baako era kusimi nsa Onyankopon era meto dwom me ma no tumfo no ene mawurade me kanfo no ene nyuma Onyankopon
Hallelujah. Mama ya Empire. Eja utumfo ena no kwera wase. Ye kanfo ehye wanunyam. Ye da wase se mama yensa akwenye yi se yemfasa afidie yi so ene wo manyina enkasa ka obi owu bia. Re bon pa yese mo semu tumi ne ahoden enuru wenchen e wo fie mu ene wo numa mu ene wo nkete so. Bible say awurade asem wo mpa na ahodi wo na no nam sin nkrante anfunu bia di otie asemi awurade shira di otie asemi jinu free awuhia bia mu di otie asemi awurade ma asemi enya dene nyimha na emfa nije enya hosan sonko ense oboyi na epo di twato kra no asemi emfa amsepe ene akomusan emre wo na amawei ekon adodo ade abire nyina awansan wo chi de birada ebo pai ebo Yesu Kristo din. Amen. Ene anopei asemu a ye di hu komo na ye dwendwen ho na ye ka ho asem Onyankopɔn pese odudu ya fie mu ene sere watch am focus say was becoming more like Christ. Becoming more like Christ. Which has a between mu titi o say munse Kristo. Munse Kristo. Osmafo Paul na okache Korinto asafo ne say omunsuan said ono so ehwe Kristo esuan no a Christopher and Onyame Onyankopɔn afrɛ yɛn sɛ yɛmmra na yɛnsɛ ne ba Kristo Yesu. Hallelujah. Ɛnti obi a ɔyɛ Kristoni anaasɛ obi a wabɛyɛ Kristoni ɛntumi ɛnkɔsɛ biribi foforɔ biara na mmom no ɛtwa sɛ ɛsɛ sɛ ɔsɛ Onyankopɔn ba Yesu Kristo. Efiri sɛ Yesu Kristo no onene susudie no, he is the standard and he is the standard or the measuring rod by which Christianity is measured according to Ephesians 4:12 to 15. Ohwe Efeso 4 ti 9 mu dumienu ekono a ɔse read from verse 21, verse 11, or say, Wama ebinum aye asomafo, ebinum aye asempakafo, ebinum aye edifo, ebinum aye akyerɛkyerɛfo, ebinum aye ahwɛfo, na watoto Kristo nipadua sie no yie ama ɔsom adwuma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa Kristo nipadua no betumi anyini akɔduru Kristo susudeɛ no so etibia mu. Hallelujah. Enti yɛntimi nkɔfa bibi furo biara ɛnka sɛ yɛpɛ sɛ yɛsɛ saa adekodeɛ no na mmom gye sɛ yɛsɛ Kristo. Wei nyɛ mmerɛ ɛnyɛ mmerɛ sɛ wobɛka sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ te sɛ Kristo anaa ɔsunsua Kristo anamo na ɛnyɛ mmerɛ no nso ɛnkyerɛ sɛ yɛntumi nyɛ. Yɛbɛtumi asuasua Kristo asɛ no bio ama na yɛyie. Nti Kristofoɔ nyinaa ahiafoɔ ne asikafoɔ mmɔfra ne mpanyin yɛn nyinaa etwa sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ te sɛ Kristo. Asɛm yɛ abroni atwa sɛ to become. To become means to enter or assume a certain state or condition. To enter or assume a certain state or condition. Number 2, to become also means to undergo a change or development. To become also means to undergo a change or development.
And then number 3, to come into existence. To become means to come into existence. And then lastly, to enhance. To become means to enhance the appearance of somebody or something. I was therefore, as some my friends said, to become. Becoming like Christ means that we enter into the state or condition of Christ. Yeba ebeye anansi yewura Kristo ebeye sene otie. Ebio yesesa eba beye to say Kristo. Anansi to come into existence in Christ Jesus. Say na ye ni hono mo a ye ba Yesu mu na eno achi ye nya enkwa ene asetena. And the word becoming is a continuous tense, and it means that the action must be continuing on a daily basis. It says adia ye anasa de Yesu ana said the person yese Kristo no eye dabia adwuma enye nne ye nne na ye jai ne mo ye no enne ye no china ye ne dabia on a daily basis. Becoming more like Christ means deliberately following after Jesus or consciously imitating in whatever he does. And wherever he goes, and whatever he says, deliberately following after Jesus or consciously imitating in whatever he does, wherever he goes, and whatever he says. As I said, ye best say Christo, and I said, also say Christo, I said. Ya shada ya boy ya adwene po ananso ya sit na ya se ye be yet said the Kristo ye be nante said the nante ye be ko ba bi okọ ye be kasa said the kasa ye be tie na namu na yakọ ba bi a okọ ye we tire say the Yesu ampene so Yesu yampene so anase the Yesu ditum no Yesu ye be giatum asema Yesu ade bia Yesu kasa tia ye yenso ye be kasa etia we na Antiochia fo no ehu ye ewo Yesu asuafo no hono mo kan se enema nkrofo yi eye abrabo wada na di suban a wada na di ewo krom ha no e kire yense Yesu ni ho ye huno nanso enkrofo yi bra mo bo na se de o tienti no Yesu no ono ani Antiochia Kristofo no ebo bra enante se de Kristo nante ye se de Kristo ye erikodum pempen so se nipa hu won ehu se Kristo eti wo mu na ye ono a na obobra no ewu mu. Hallelujah. What is it about Jesus Christ? Dia kora na ewo Yesu hu a ya nti ehese yesem dia na Yesu aye otisen ya nti ewo se ye bomodin se ye pese yesem na ye nante wonanam se de wonante de di kan no Yesu Kristo brɛ ne ho ase ɛma agya no ɔbrɛ ne ho ase bo Onyankopɔn enti de ɔte sɛ agya no ɛka no ɛna ɔkaeɛ. He said what he heard the Father say, and he did what he saw the Father did. Oye setie ema Onyankopɔn
deɛ ɛtɔ so mmienu ɔbrɛ ne ho ase ɛmbɔ nso koraa na ɔyɛ onyame ɔbrɛ ne ho ase ɛbrɛ na ɔyɛ onyame kenkan Filipifoɔ nwɔrɛnti mmienu nkyɛmu enum ɛba fam no a ɔse Yesu Kristo yɛma adwene a ɛwɔ Kristo Yesu mu no ɛntra yɛn mu bi ɔno wɔ Nyankopɔn te bia mu deɛ nanso ɔmo no mfasodeɛ ɔto ne ho mpan fa kɔte bi ato ne ho so sɛdeɛ owura yi ɛyɛ n'adeɛ faeɛ no yɛhu no sɛ onipa ɔbrɛ ne ho ase kodu owom asɛnnua ho wɔ mu mpo hallelujah Yesu Kristo brɛ ne ho ase mpo na ɔyɛ onyame deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛne sɛ he served the disciples by washing their feet ɔsom n'asuafoɔ no ɔbrɛ ne ho ase a kɔsii sɛ ɔhohoro n'asuafoɔ no n'ase na ɔde wei ɛyɛ nhwɛsoɔ ma yɛn sɛ yɛn nso yɛmbrɛ yɛn ho ase na yɛnsom na ɔdɔn atamfoɔ mpo ebio nso 3 point ne sɛ na ɔdwo ɛwɔ adeɛ nyinaa mu na ohu nipa bebree mmɔbɔ deɛ ɛtɔ so nsia ne sɛ ɔde bɔne ɛkyɛɛ nipa bebree ɛfɔn nanso wɔn mu wɔn bɔne ɛngu wɔn so ɔde bɔne kyɛɛ he forgave people their sins ebi nso he had self-control to the extent that he endured the cross. He endured the pains of the cross. He endured the disgrace of the cross. Yesu Kristo ɛhyɛ ne ho so mpo ɛkɔduru asɛnnua ho wɔ no mpo hyɛ ne ho so a kɔsii sɛ owu wɔ asɛnnua no ɛso ɛde ma adasa nyinaa ebio na osuro onyame na ɔwɔ nyamesuro ɛwɔ ne mu ne nyamesuro nti deɛ ɛtɔ so nkron ne sɛ wanyɛ bɔne da na ɔkyiri bɔne tan bɔne Bible mpa ka sɛ onyamesuro ɛne bɔne tan obi a osuro nyame no ɔtan bɔne nso so deɛ ɛtɔ so bio ne sɛ Jesus preached the gospel ɔka nokwasɛm a ɛyɛ ɛnyamesɛm a ɛde nipa ɛkɔ nkwagye mu no he preached the gospel of truth. The 11th point ne sɛ Yesu Kristo ɛsa ayarefoɔ yadeɛ na wɔn a yɛde wɔn agu afiase no wɔda dua mu ɛwɔ afiase no Yesu ɛma wɔnya fahodie ɔma mpempem aduane adiiɛ na wɔn a na ɔbɔnefoɔ no ahomɔne ahyɛ wɔn ma no nso no Yesu ɛma wɔnya fahodie saa adwuma yi ɛna Yesu ɛyɛɛyɛ deɛ ɛtɔ so bio ne sɛ he did many other things ɔyɛ nneɛma bebree yɛntumi ɛmbɔ wɔ ha onyane awufoɔ akwatafoɔ ho fiiɛ awuafoɔ nante asotifoɔ te asɛm emu kasae nneɛma bebree ɛna Yesu yɛɛyɛ a yɛntumi ɛmbɔ nya so wansi a ne saa nneɛma yi nti ɛna ɛwɔ sɛ yɛsɛ Kristo sɛdeɛ ɔteɛ afei kwan bɛɛ so ne yɛmfa na yɛasɛ saa owura yi kwan bɛɛ so ne yɛmfa na yɛasɛ Kristo how to become more like Christ. Anybody seeking to become more like Christ must not neglect the following. Obi a ɔpɛ sɛ ɔsɛ Kristo na ɔsɛ no kɔ anim biara no ɔntumi ɛnyi n'ani ɛmfiri nneɛma a mebɛbɔ so yi so. Deɛ di kan no obi a ɔpɛ sɛ ɔsɛ Kristo biara no ɔne ne nante. Obi a ɔpɛ sɛ ɔsɛ Kristo biara no ɔne ne nante. ɛyɛ nokwasɛm sɛ wopɛ sɛ wowe nsa a wode wo ho bɔ kɔ winsani a wobɛhunu nsa wie sɛ wopɛ sɛ wohu nnubɔne no a
sɛ ɔde wo ho bɔ ɔma ɔno dubɔne a wobɛhunu no. Ɛyɛ saa pɛpɛ na ɛteɛ sɛ wopɛ sɛ wosɛ Kristo a na ɔde wo ho bɔ no ɛne ne nante a wobɛsɛ no ama no yɛyie. Hallelujah. Walking with Jesus means communing with him and following his steps, the footsteps. Sɛ yɛne Kristo ɛnante no kyerɛ sɛ yɛne no ɛfa ayɔnko a ɛmu yɛ den na yɛtiatia n'anammɔ mu. Sɛ yɛhwɛ Genesis nwoma no a yɛkenkan Genesis chapter 5 verse 24 na yɛkenkan yɛ no a Bible say Enoch ɛne Onyankopɔn nante na otu yera ɛfiri sɛ Awurade Nyankopɔn ɛfa no kɔe. Enoch communed with God and God took him to be with him. In other words, Enoch walked with God and became like him and gained God's approval to the extent that God was pleased with him. Enoch ni Onyankopɔn nante na ɔbɛsɛ Onyame ɔbɛsɛ no na Onyankopɔn ni gye ne ho na mpo Onyankopɔn ɛma no kwan ɛma ɔbaa ne nkyɛn. Afei nso yɛkenkan ɛwɔ Exodus nwoma no mu a yɛhu sɛ Moses ɛne Onyankopɔn nante na onya akwanya ɛne Onyankopɔn kasaa anim ne anim. Because Moses nko a ɛne onipa a ɔne Nyankopɔn ɛkasaeɛ anim ne anim. Walking with Jesus is important if you must become more like him. Sɛ ɛbɛ sɛ yɛne Yesu Kristo ɛbɛ sɛ yɛsɛ Kristo deɛ a ɛneɛ yɛntumi ɛyɛ biade sɛ ne nante. Deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ we must imitate Christ. Ɛwɔ sɛ yɛsuasua Kristo anaasɛ yɛtiatia n'anam sɛ yɛsuasua no. Wei kyerɛ sɛ yɛbɛsua sɛ yɛbɛyɛ sɛdeɛ Yesu yɛɛyɛ. Deɛ ɔyɛɛ na yɛbɛyɛ sɛ bi. Tikyani biara kyerɛ adeɛ a ɔkyerɛ adeɛ bi a na ɔma nkra no homework sɛ ɔmo nkɔnkɔyɛ homework no. Ne nyinaa ne sɛ we learn more by doing. Sɛ yɛsi yɛbɛsɛ Kristo na yɛambɔ yɛn ho mmɔden anyɛ deɛ ɔyɛɛyɛ yɛanka deɛ ɔkaeɛ antiatia n'anammɔ mu anyɛ sɛdeɛ ɔyɛɛ no a yɛntumi ɛnsɛ no ɛma no nyɛ yie. Enti we cannot become more like Christ if we do not learn to do what he did. We must put what he has taught us into practice. Deɛ wakyerɛkyerɛ no nyinaa ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma. Deɛ yɛwura no ɛde akyerɛkyerɛ no nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma. Sɛ yɛamfa anyɛ adwuma a yɛntumi nsɛ no. We cannot become masters of the art if we don't practice what we learn. Sɛ yɛbɛtumi ayɛ asuafo ampa sɛ obi ɔkɔ obi a ɔyɛ odwumfoɔ drɔdrɔ nneɛma ɔkɔ na ɔkɔsua drawing na yɛkyɛ bibi na wamfa ne nsa anyɛ bi anhwɛ a ɔntumi ɛnhu drawing ɛma no nyɛ yie. Enti Apostle Paul ɛkaa sɛ ɔka kyerɛ Korintasafo no sɛ ɔmo nsuasua no na ɔmo nyɛ sɛ na ɔyɛ n'abi ɛfiri sɛ ɔno nso ɔhwɛ Kristo critically ɛna ɔsua no na ɔno nso ɛyɛ deɛ Kristo ɛyɛ no bi. It also means we must do what he did no matter how difficult and irrelevant it might be to us.
sɛ yesu ɛkyerɛ yɛn biribi ɛmfa ho no sɛ ne den ɛsitie ɛmfa ho no sɛ de adeɛ no ɛntɔ yɛasom ɛsi fa sɛ ɛtɔ yɛasom sɛ yɛ dɛ sɛ ne yɛ dɛ ɛwɔ sɛ ɛnam sɛ ɛyɛ yesu na akyerɛ yesu na ase yɛn ɔno na ɔsɛ yɛmfa saa kwan no so nti no sɛ yɛfa so a ɛno na ɛyɛ ɛna bɛtumi ama yɛn ase no deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ we must abide in him. We must abide in him. To abide means to put up or dwell or stay with somebody. Point that also means I say, yentena ni mu. Yentena ni mu. Ye ken kan se weto so miensa no. Yohane asem no. John 51:7 no. Waka kyerɛ yɛn sɛ ɔno ɛna yɛ bobe na yɛ ne mman no enti wahyɛ yɛn sɛ yɛntena ne mu sɛ yɛtena na sɛ ɔnso tena yɛn mu a ɛno ansa na ɛbɛso aba pii ɛnti sɛ yɛpɛ sɛ yɛsɛ ɔno a sɛ yɛtena ne mu a ɔno nso bɛtena yɛn mu na yɛaso aba a ɔso no yɛnya ahoɔden a ɔwɔ no bi na ne tumi aba yɛn mu. But when Jesus abides in us, he does live his life in us. Sɛ Yesu Kristo ɛtena yɛn mu a ɔno ne nkwa ɛne n'abrabɔ ɛne ne su ɛne ne ban ne tumi n'ahoɔden a ɔwɔ no ɔde bɛtena yɛn mu na ɔno n'ahoɔden ne tumi no ayɛ deɛ nipa ntumi nyɛ. The most comforting thing is that Jesus desires and loves to abide with us and in us. Okay, this same everyone to me and say to my no. Yes, Christ and the Jehovah na ayade a ɔpɛ so ayade a ɔpɛ sɛ ɔsɛ hwɛ megyina ɔpon akyerɛ me bom sɛ wobɛhini ɔpon no a mɛhyɛ mu na mene no ato nsa adidi na ɔno nso ɛne me adidi. Yesu Kristo ɛpɛ sɛ ɔtena yɛn mu enti yɛmma no kwan na ɔntena yɛn mu na yɛnso yɛntena ne mu na ɛno ansa na ɛbɛsɛ ɔba pii. In fact, yɛtena ne mu a sɛ yɛbɔ mpaeɛ a ɛbɛyɛ adwuma, sɛ yɛtena ne mu a yɛbɛnya ahoɔden, sɛ yɛtena ne mu a yɛbɛnya ahoɔden ɛde abɔbra sɛ akristofoɔ. Deɛ ɛtɔ so ɛnan abusuafoɔ ne sɛ let us throw away our pride. Throw away your pride. Nobody comes to Christ and still want to hold on to his credentials. Obiara ni hɔ ɔba Kristo nkyɛn na ɔba no ɔbɛhu sɛ ne Kristo tie no a ɔbɛkɔ so a na wayɛ sɛ ne ɔtie no a dabi da ɔsomafoɔ Paul ehu Kristo sɛ ne ɔtie ba Kristo mu no ɔse afei deɛ ɛnneɛma na mede hɔ ho nyinaa afei deɛ mebu no adehwedeɛ na mebu no nyinaa sɛ sumuna soadeɛ. Sumuna soadeɛ fi sɛ ade a ne nsa aka wɔ Kristo mu anaa ade a wanya wɔ Kristo mu no ɛsombo ɛkyɛn sɛ deɛ ɔteɛ no ɛne deɛ wanya nyinaa. This means Paul could not have held on to those credentials and still become more like Christ. In fact, ɔba Kristo nkyɛn a na ɔda so ekura unimdeɛ, unyansa, wahoɔden ɛne nneɛma a wotumi yɛ nneɛma ɛyɛ ɔfɛ deɛ waa wopɛ sɛ woyɛ na wopɛ sɛ woyɛ deɛ a wontumi nsɛ Kristo ɛma no nyɛ yie. Agye wogyae deɛ wowɔ no mu agye wotu no nyinaa gu na ɔma Kristo Yesu ne ho ahia ansa na wobɛtumi asɛ no ama no yɛ yie.
You are able to take the credentials and resemble him if you are able to throw away your old. You don't brag and say, if you want to say, I won't be a man who's a Unyam Humia, Unimintia. Metro say, me free Adisia Abusium. Metro say, Yawome Yawada, Anaya Wumuguada, Anaya Wome Efieda. A man for the Sanya may Equahua, where be a muffy. Adwuma woyɛ school makɔ ɛne saa nneɛma yi sɛ wohyia Yesu a ɛsɛ ɔto saa nneɛma wɔ nyinaa gu ansa na wobɛtumi asɛ no ama no yie otu ne nyinaa gu a ansa na wobɛtumi afa sɛdeɛ Yesu teɛ na watumi asɛ no ama no yie. Number 5. Desire to know Christ Jesus more. Yem pray si yebehunu Kristo. Na yehunu asan hunu bio. Yem pray si yebehu Kristo na yehunu asan hunu bio. Hallelujah. The more you know Christ, the more you become like him. Se wuhu Kristo na wusia na wuhunu no na o yese wono. Oh, yes, said it, or tear. Also, I went to cancel a tossing you no. And my who said, Nani set of a soul who Christo. Nanya non co, Nemo, ne, who saw yet 2 million. Now I said, I will do woman. This is the extent to which you must know Christ. Naya who know. And then we saw here to me na ya ni wo no fafafo. Enya se be se Kristo ni to me na ya resa na adom ene ede no de ma ye die nko a honemu ye be se no e wo kwan yo fa so ewu ye no nso emu. Osmafo Paul esheda per se ohunu Kristo. He was deliberate in his attempt to know him. I was say esheda to na mo heda hwe se ye bese hu owura no se de otie. Na afenso sa a person who Christo I was said and yes and then we are president who Christo near we they were say president who near whom or China who had the chair near whom I bring in fact young Quandana I was said yeah previous who Christo young to me who yes society and that even eternity will not be enough for us to know who Jesus Christ is. We must know Jesus from the point of view of the scriptures. You better know who Yesu ewa de Tronse no akande afa no. Na Yesu ankasa so better yi ne ho adi akire yen. E said yi ne ho adi akire osofo Paul ewa Damascus kwan so no. Say yes, you know what each was are. And they are waiting me at the action. Who said, a you know, yes, you know what the action on the set. Over Papa, a war, Tronsim. Anybody who want to say, may hear to me and young woman to me. 80 made a Tronsim air yedding. Menesa for you and young say. When you to me in the trust of whom near you, I don't know ever Jesus Christ. It is the scriptures that can be used to ascertain
the authenticity of such spiritual experiences. So also daye se sunsun bi eyi ne ho adi kyerɛw anaasɛ wonya suahunu bi yɛyɛ honhom suahunu bi a ɛyɛ twerɛnsɛm no na bɛtumi aboa wo ama watumi ahu sɛ adeɛ wei ɛyɛ nokorɛ anaasɛ nyɛ nokorɛ. Sɛ ɛnyɛ twerɛnsɛm no a saa sunsun na wanya adom akyɛdeɛ a wanya ɛne deɛ wanya no nyinaa no ɛmfiri onyame ɛyɛ fake. I do not agree with those who say they have power from God but have no acceptance or recognition of the scriptures. Such powers for me are fake and are not from God, the Father of Jesus Christ. Number 6, how do I know I am becoming more like Christ? How do I know I am becoming more like Christ? Say, after me se Christo, and I say, ma se Christo. Adofno asempadu no, and I say, transfer no. Already, I'm here who say, Obia, waji Yesu Christo edie, na opress of it and no mubia no besem. Fair John chapter 1 verse 12, I say, na dodo a wagye no wa wagye de dindi no ma ontumi sɛ wonye nyankopɔn ma enti obia wagye Kristo adie bia no ɔbɛbrɛ ne ho ase obɛsuro nyame obɛsuro bɔne ɔbɛtwe bɔne ho ɔbɛyɛ saa nneɛma a Yesu yɛɛyɛ no ebi. Second one, they say, first one, you have the witness of scripture. Bible na aka se ene Yesu nante a ebese no enti yenye hwe ni kura no se ogya sempo no bia na ono Yesu nante a eye dan yara obese no. The third one say we have the evidence of our changed life. Mede na mahunu se me se Kristo na ma se Kristo ana ma se Kristo ade be kyerɛ ne se ɛnam sɛ wabra ba asesa kane na one nkurɔfoɔ te wuram edi toilet so nonom nneɛma gu yam afei deɛ wankasa wahunu sɛ wagyae na wokɔ asɔre deɛ nanso na ade ho frafra saa nneɛma yi bi mu afei deɛ wahunu sɛ wonyɛ bio ɛnyɛ wakɔnnɔ mpo sɛ wobɛyɛ saa na ɛkyerɛ sɛ afei deɛ wosɛ Kristo. Deɛ ɛdi hɔ bio ne sɛ wodɔ ya wowɔ mu Onyame bɛkɔ so na afei nso wodɔ a wowɔ ɛma nnipa nso bɛkɔ so wohu nnipa a wodɔ no wodɔ Onyame wodɔ nnipa nso so na nnipa ho hia wo sɛ saa nneɛma wei ɛba w'abrabɔ mu a na ɛkyerɛ sɛ wosɛ Kristo. Afei nso sɛ obi yɛ ɔbɔne a you are able to forgive the person. Wotumi de bɔne kyɛ wanya bɔne fakyɛ honhom ɛnam Kristo a wasua no nti. Afei de tɔtɔ koraa no you have the desire to let the world know God through Christ. Opɛ na ɛwɔ nigye sɛ ewiase ebehunu Kristo na obɛyɛ biribiara ɛde aboa wankasa bɛkɔ asɛnka abɛka Yesu Kristo ho asɛm akyerɛ nkurɔfoɔ wode sika bɛbɔ afɔdeɛ ɛde aboa wode w'ahoɔden onyansɛm de bɛboa ama Kristo asɛmpa trɛ akɔ so na wiasefoɔ ate Yesu nka. Deɛ di hɔ bio ne sɛ what if I don't become more like Christ? Sɛ mansɛ Kristo deɛ na ɛbɛsie sɛ mammɔ bra no yie na mantiatia Kristo na mmɔ no sɛ mede Onyankopɔn anante sɛ mantena ne mu na ɔno nso antena ne mu
na manse no a ade a ɛba ne sɛ menyɛ okristoni papa meyɛ fake mana monto a metuo nyinaa ɛyɛ fake na deɛ ɛbɛwi aseɛ koraa mentimi ɛnsɔ onyankopɔn ani mentimi nsɔ onyankopɔn ani na deɛ ɛdi hɔ bio ne sɛ what benefit do I stand to gain if I become more like Christ? Mfasoɔ bɛyɛ na menya sɛ mesɛ Kristo a sɛ mesɛ Kristo mfasoɔ bɛyɛ na menya sɛdeɛ meda sɛ ne yɛka no Enoch ɛne onyankopɔn nante na Bible sɛ ɔno ne nante yɛa kɔsii sɛ ɔsɛ onyankopɔn na ɛno nti ɛma onyankopɔn ani gyee ne ho na ɔfaa no kɔɔ ne nkyɛn Enoch nkoa no ɛne onipa a wɔawu ama yɛnsie no na Bible sɛ ɔtu yiraeɛ because he walked with God and he pleased God in all his ways and so God took him ɔno onyame nante na ɔsɛe na ɔfataeɛ ɛwɔ nyame anim na onyankopɔn ɛfaa no kɔɔeɛ abrante baako ɛfrɛ sɛ Job onyankopɔn ankasa di ne ho adanseɛ sɛ na Job yɛ onipa a ɔtene na ɔsɔ nyame anim sɛ yɛne Kristo ɛnante a sɛ yɛsɛ Kristo a yɛbɛsɔ nyame anim Bible ka wɔ Matthew 17 ɔsɛ wei ɛne me dɔba a ɔsɔ m'ani mu ntie no ɛnam sɛ Kristo asɔ nyame anim nti yɛn nso yɛne Kristo nante ne yɛsɛ no a yɛbɛsɔ nyame ani ɛwɔ asase yi so na yɛasɔ nyame ani ɛda a ɛtwa to afei deɛ di hɔ bio ne sɛ ɛmfasoɔ bi a ɔbɛsɛ nyɛ ne sɛ ɔbɛsan atwerɛ me din ɛwɔ aguama no nkwa nwoma no mu my name will be written in the Lamb's book of life and he will dwell the third one said he will dwell with me, he will dwell with you, and then in you and even unto eternity. Say yes, Kristo onyankopɔn bɛtena yɛn mu na yɛn nso yɛtena ne mu mpo akɔ akɔsi ewiase ewieɛ ɛbra Kristo ɛbɛba no. I was representing him 146 ɛka nsɛm a meka nyinaa pɛpɛpɛ 146 ɔsɛ Yesu ɛde ne ho ɛmaa yɛn na ɔde hwɛsopa gyaa yɛn na sɛ ne sɛ yɛn sɛ monyɛ sɛnea Yesu yɛɛ asɛm a yɛka nyinaa ne sɛ monyɛ sɛnea Yesu yɛɛ become more like Christ. Then na Yesu yɛɛ sɛ ɔpa ne ho akyi na ɔbrɛ ne ho ase na ɔtɔ ne bo ase ɔde yɛ yɛn hwɛsoɔ pa odi n'agya mmara no so na ɔdwo ɛdɔ n'atamfoɔ mpo na ɔkyekye bi wira a ɔse yɛnyɛ saa ara sɛ ɔbɔ n'agya mpae daa na odi nokware a ɔde wei ebisa me dɛn hwɛ so ɛyɛ bi edi m'akyi sɛ odidi na ɔnom na akɔnnɔfo bi mfrɛm na ohyira so ansa ɔka sɛ yɛ saa ara mɛkyerɛkyerɛfoɔ pa hwɛ m'ahoɔden no sua fa wo honhom pa ɛma me na maso abayi bi hallelujah ɛnna abusuafoɔ de Yesu ɛka ne sɛ
anaasɛ deɛ anɔpa yi yɛreka ne sɛ yɛnsɛ Kristo yɛnyɛ sɛnea Yesu yɛeɛ na sɛ yɛyɛ sɛnea Yesu yɛeɛ a yɛbɛnya mfasoɔ pii na daa nkwa mma asɛm a yɛbɛtɛn sɛ mo akwapa ɛnokwafoɔ mɔne kakra yi ho nokorɛ bɛsene kɔ wɔagya ahenni mu mede asɛm no bɛawieɛ no to become more like Christ. To become more like Christ, we must be found in Him and He be found in us. Yentumi ense Kristo ebra yentena ni na ɔno nso entena yi obiara ɔso se Kristo no yɛsɛ na Yesu yɛɛ no gye sɛ ɔtena ni mu na ɔno atena mu na ɔno na hoɔden ne nyansa ne tumi ne nimdeɛ aboa yɛn na yɛtumi asɛ sɛdeɛ ɔteɛ Awurade nhyira mo na ɔnka mo ho na ɔnsiesie mo Awurade nka mo no ma hoɔden na wɔtumi de n'asɛm ayɛ adwuma yɛtietie n'anammɔn mu na yɛasɛ no afiri nnɛ ɛde akɔsi daa amen yɛbɔ mpaeɛ ade nyinaa sotomfoɔ anɔpa yi yɛbɔ mpaeɛ na wɔase sɛ wode w'asɛm abrɛ yɛn ɔsɛm a tumi ne ahoɔden ne nkwa ɛwɔ mu w'asɛm a ɔse yɛnsɛ wo ba Yesu Kristo na yɛn nso yɛahyɛ w'ani sɛdeɛ Kristo ɛsɔɔ w'ani no yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu ɛde wo ma atie asɛm nyinaa wɔ anim sɛ sɛ Awurade w'ahoɔden ɛne wo tumi ɛbɛduru wo nkyɛn na asɛm no ɛmu ahoɔden ɛne tumi asesa wo mɔyɛ abrabɔ atwe wo abata wo nkyɛn na wo mɔyɛ anante sɛdeɛ Kristo nanteeɛ ayɛ deɛ Kristo yɛɛyɛ ɛmfa ho no sɛ ne den ntie biara na wo mɔyɛ ɛtumi nya baabi atena yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu ade a ate sɛ nansen ɛwɔ wiase nyinaa ma wiase nyinaa boto yare a aba a ɛfɛn sɛ coronavirus COVID-19 yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu sɛ Awurade a wogye wo mma ɛfiri ɔhaw ne amanneɛ nyinaa mu Onyankopɔn a wogye wo mma ɛfiri afiase wogye wo mma firi nyarewa mu Bible aka ɛwɔ Psalm 103 verse 5 sɛ Onyankopɔn a wode yɛ bɔne nkyɛn na wosa yɛ nyarewa nyinaa yɛbɔ mpaeɛ sɛ saa yareɛ yi so Awurade yi firi wiase na yi firi nipa ɛma so yɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu sɛ obiara yareɛ bi aka no Awurade yɛbɔ mpaeɛ sɛ sasaafoɔ nyinaa yareɛ na gye wɔn firi saa yareɛ tumi ase yareɛ mfiri mu nyame yareɛ firi ɔbonsam yɛbɔ mpaeɛ ɛsɛe ɔbonsam edwuma yɛbɔ mpaeɛ ɛsɛe ɔbonsam hyehyɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛsɛe ɔbonsam afidie biara wɔasunsum Bible sɛ deɛ ɔte ɔsorosoro ne hintabea ne tena wodua bi a mpɔnwini ase anɔpa yi ɛsɛ Awurade sɛ wode bia ne kɔbea ne aba nkɛseɛ ne Nyankopɔn a yɛde yɛ ho ɛtoo so ade yɛde ho too so sɛ owura yɛde ho too sɛ Awurade a wotumi gye wo ma ɛfiri yadeɛ tumi ase Awurade yɛbɔ mpaeɛ sɛ bɔ ɔma nyinaa ho ban baabi a wɔma yi ahyɛ bi a wɔma wɔ aburokyire wɔma ɛwɔ Africa wɔma wɔ America baabi a Awurade bɔ ɔma yi ho ban ɛfiri saa yadeɛ tumi ase Bible sɛ wobɛgye yɛ afiri ofirisumfoɔ fidie mu ɛne owu yadeɛ sɛyie mu Awurade gye wo ma yi afiri corona yadeɛ sɛyie mu gye wo ma yi afiri coronavirus yadeɛ sɛyie mu na wo ma yi ankɔ saa yadeɛ ama ne ho ɛmu na ansɛe wo ma ansɛe wiase Awurade yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu yɛkanya Yesu Kristo din mu tumi ne ahoɔden yɛkanya owusɔre tumi no yɛkanya Yesu mogya mu tumi ɛne ahoɔden sɛ ɛnyɛ adwuma ɛntia ɛnkontia coronavirus yadeɛ yi na ewiase ate asɛm foforɔ wiase ate asɛm pa sɛ afei deɛ coronavirus ɛni tumi biara bi sɛ na wokaeɛ no wode owuo so nkuni ɛna wokaa sɛ owuo tumi wɔ he owuo wɔyɛ ɛwɔ he Awurade ma ɛnkɔdu baabi beretiaa bi
nso yɛnka sɛ coronavirus tumi wɔ he coronavirus mu wɔ yɛ ɛwɔ yɛnim sɛ wɔtie yɛ na wagye wiase afiri coronavirus ase ɛda wase yesu